Hi guys, it's me. Today it will be ATC time. It's the ATC a Day 2019. And just in case someone doesn't know, it's an event and it will be held through the whole June. Every day you're creating an ATC and show it on social media. So you can still join if you haven't heard about that. And you can show, of course, your creations later as well, but the meaning is do something. Just sit down. It's only a few minutes each day creating a card, and it's just fun. So today it will be 7 to 9, and I'm starting here with a bit of Distress Oxides for the background. Got a bit too much on one card, so I pressed a second one into, and here I collect all the bits and bobs left on the craft mat. First you could see I got some, I die cut something. I was after these circles, I die cut it from a leftover paper, and then I use this background. It's always nice. I quite like this blue and orange combination because blue and orange, they are complementary colors, and I really like that. So a tiny bit of stamping in the background. I will stay on this card in this circle theme, Hallo ihr Lieben, ich zeige euch heute meine ATCs jeden Tag oder a day. Das ist ja diese Hashtag-Aktion im Juni. Für jeden Tag ein ATC. Und ich habe jetzt schon bis Nummer 6 gezeigt. Das sind jetzt die nächsten 3 bis Nummer 9. Und werde hier die erste Karte, habt ihr schon gesehen, ein bisschen Distress Oxide im Hintergrund. Ich hatte ein bisschen viel gemacht. Da habe ich nochmal eine zweite Karte drauf gepresst. Und den Rest mit der dritten Karte habe ich aufgesammelt von der Kraftmatte. Nichts verschwenden. Und meine erste Karte steht ganz und gar im Zeichen der Kreise. Ich habe da Kreise einfach aus, also ist eine Stanze, diese Kreisstanze. Ich wollte einfach nur die Punkte da haben in der Mitte. Das war so eine Überbleibsel Papier, und das finde ich mal ganz schön hier mit dem Blau und Grün und dann in Kombination mit Orange. Gefällt mir sehr gut. Ich habe ein paar Kreise noch im Hintergrund gestempelt, und das ist eben erste Karte. Alles dreht sich im Kreis. Nein, es geht um Kreise. So, auf der zweiten habe ich jetzt hier so ein bisschen Burlap übrig gehabt. Burlap, wie heißt denn das? Eine Jute? Ja. Und das klebe ich jetzt hier drauf und habe so ein paar von den Fransen da übrig. Das mache ich auf die andere Karte, einfach um auch ein bisschen ganz einfach Textur drauf zu kriegen. The second card here, I'm using a bit of burlap I had left over, and this fringes from this burlap I used on the third card as a bit of texture. Just a simple thing, get some texture on your card. And this is actually a die I have. I've never used that. I don't ask me why I bought that. I got it and I thought, oh gosh, that's so lame. I don't know why. I didn't like it. But it's not bad actually. Yeah, it's a bit fiddly to get all the parts together, but yeah, it's not that bad as I thought. And I put a bit more texture here on top with my modeling paste, with this fern, and only the tip, of course, far too big. And because of the background, it wasn't very, very clean and neat. But I don't mind. It's just ATCs. It's messy. It's me. And that's what an ATC is about. It's all about your art. It's presenting your art and showing on a tiny bit what are you doing, who are you? Who are you as an artist? And that's what I really like, It's perfect for me. Working very unplanning, can you say that? And do whatever I just feel. So, and of course I'm putting everything together. You can see this seahorse on the left on top there. That is full of modeling paste because I use it on one other card. You will see that coming in the next video or the next bunch of ATCs I make, and that's I put some modeling paste on a card and then press this die cut into, and that leaves a really good impression, and I will use that to pour something into. But
that will be the next video. So I put a bit of gilding paste here on top of my stenciled part, just to work that out a bit more. It didn't, bring the fern shape out properly, aber ja, was soll's. So, ihr habt ja gesehen, ich habe hier noch ein bisschen Modellierpaste auf das Flamingo-Ding gemacht. Das Problem ist ganz einfach, da war natürlich schon so viel Textur drauf, dass das nicht mehr ganz sauber wurde. Aber das ist mir eigentlich wurscht. Da ist Textur drauf und das ist das, was ich liebe. Und dann auf der linken Seite, das ist das Seepferdchen da. Das ist voll mit Modellierpaste. Das habe ich nämlich genutzt auf einer Karte. Die seht ihr im nächsten Video. Da habe ich dann Modellierpaste auf eine Karte gepackt und dann das Seepferdchen reingepresst. Macht einen ganz, ganz tollen Hintergrund. Werdet ihr dann sehen. Und werde jetzt das Ding hier jetzt aufkleben und noch ein ganz kleines bisschen Zeugs aufbringen. Einfach was noch so rumlag. Das ist hier das Kraftpapier, das ich mal bearbeitet hatte. Da war ich mir jetzt noch nicht sicher, was mache ich damit. Aber da auf der linken Seite, das sind jetzt so Schnipsel von diesem Kraftpapier. Und dann das hier, das sind die Schnipsel davon, das hatte ich kleiner geschnitten, klebe ich jetzt drauf. Und dann eben das Beach-Zeichen. Ja, this is the beach sign I wanted to have. And this craft paper in the background and some scraps from craft paper and everything I get my hand on and I can get texture from, I'm a texture freak, you know that. So some stamping here with bubbles and that is almost done. And I think I will do some words for the flamingo, that will be outstanding. Ich habe dann hier jetzt noch ein Wort gestempelt für den Flamingo und zwar outstanding, also herausragend, stehst hervor und so in der Art, dass ich noch ausschneide, ein bisschen schmutzig mache und aufkleben, schmutzig mache. Ja, wie soll ich es anders nennen? Ich koloriere es nicht, mache es einfach schmutzig, ihr werdet schon sehen. Now I cut that. It was too big. Of course, I had to cut it apart. And that's what I do here. And then as I just said, I'm not colorizing it. I make it dirty somehow. Here with this old paper, distress ink, and just that is not that white. I don't like it when it's too white. And I let that dry, and then I, of course, glue it onto. And I think that's the last bit I'm doing. Yeah, I couldn't get it dirty enough. Awful. I hate it when it looks too white. That's my problem. And the next thing is, of course, where to stick it. Diese Entscheidung, wo man das hintut, da tue ich mich dann teilweise nicht schwer mit, aber dann gefällt es mir nicht. Dann bin ich nee, da will ich es nicht und da will ich es nicht. Und dann mache ich mir die Entscheidung immer sehr schwer. Das ist immer das, was mich am meisten Zeit kostet. Glaubt ihr das? Das ist wirklich nicht zu glauben. Alles andere kommt so, zack, zack. Aber da tue ich mich extrem schwer mit. Aber habe mich jetzt entschieden und finde ich immer noch gut. Also, ja. So, das war's dann. Guys, that's it. The close-up will come and I say thanks so much for watching. I hope you had fun and I hope you could get something out of it. I could inspire you. And if so, please leave me a thumbs up and a comment would be very much appreciated. I hope I see you soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time and stay creative. So, ihr Lieben, das war's schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet was mitnehmen für euch. Und wenn das so ist, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da und einen Kommentar, wäre ich total glücklich drüber. Und ich hoffe, euch ganz, ganz bald wiederzusehen mit meinem nächsten Video. Und bis dahin wünsche ich euch aber eine ganz, ganz tolle Zeit. Lasst es euch gut gehen und vor allen Dingen bleibt kreativ. Macht's gut, bis dann, tschüssi.